Hello everybody, Sat Shri Akal and good morning. I am Nidhi Gill. Welcome to Sweet Magnolia. So today, Christmas being just around the corner, I decided कि आज हम decor करेंगे Christmas theme decor. Christmas is, see, everybody wants to be a part of all the festivities, है ना? And so do I. And because I like my house to be decorated, I look for opportunities where I can, just use any idea and any colors, kind of color. तो बेसिकली विंटर का मतलब होता है पहले ऑटम सीजन आएगा तो ऑटम डिकोर करो, विंटर आएगा तो क्रिसमस डिकोर पक्का होना चाहिए. एंड सिंस वी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वी बीन brought up in a very secular kind of an environment, we are habitual of celebrating all festivals. सभी फेस्टिवल हमारे होते हैं, तो जितना एंथुजियाज्म हमें दिवाली का होता है उतना ही हमें क्रिसमस का भी होता है. चलो ये 2 पॉइंट ज़्यादा है क्योंकि दिवाली का थोड़ा और ज़्यादा होता है. But yes, Christmas is again, such a wonderful time of the year. So today, but you can't do the decor of your entire house the way, people do in other countries. हम लोग पूरा वो चेंज नहीं कर सकते, तो पर करना तो मुझे ज़रूर है. So I just decided कि जो अपना घर का बैकयार्ड है इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ. एंड सामान भी बहुत ज़्यादा नहीं है मेरे पास. So whatever little I have, whatever little I could, think of, whatever little I could make, तो वो सब use करके I'm just going to do up my backyard and give it a more Christmas kind of vibe. And that's how it's going to be starting now till the end of the year. So the new year is also going to start with a Christmassy feel. And yes, ਹੁਣ मैं ਜਦੋਂ ਕਰੂੰਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿੱਧਾ ਪਾਣ ਲੱਗੀ ਯਿਸੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਤ, ਫਿਰ खुशियां दी हुई घਰ घर खुशियां दी हुई बरसात और समथिंग मैं याद करके फिर बीच में करने वाली हूँ. आज गिद्धा भी पाऊंगा. सो टू स्टार्ट विद मैं करूँगी काम अपना शुरू लगाने से जस्ट नाइस बेल काइंड ऑफ अ थिंग टू कवर अप दोज अगली नेल्स, और वो तो हम ढक देंगे. और ये मैंने ख़रीदा है फ्रॉम अमेज़ॉन, है ना, द फॉरएवर फेवरेट, एंड जहाँ पर जो भी आप चाहो मिल जाता है ना. सो या, सो दिस इज़ फ्रॉम अमेज़ॉन. एंड so I'm just going to try putting this first. Try नहीं, but I will definitely put this first. So थोड़ा खोल लेते हैं so that it looks a little more natural. So the manufacturers are very thoughtful, और उन्होंने यहाँ पर एक वाइंडिंग वायर टाइप दी है जिसे मैं सिर्फ टर्न करूँगी, एक लूप बन जाएगा और उस नेल में अटक जाएगा. So that's is going to be the first step. चलो जी, this is done. Pretty easy to do. And now I'm going to, no, I think I will cover this cabinet first, and उसके बाद दूसरा देखते हैं. So to cover this, I'm going to use this white bed cover of mine. उसको डबल करके मैं इसे कवर करूँगी. And the reason I'm using this as the base is so that the entire cabinet is covered and it is not seen at all. जो sideboard है, और उसके ऊपर मैं डालूँगी ये checkered fabric. So this is going to give it a very Christmassy kind of a feel. So yes, and my personal sense tells me, and the rule I follow is never use the same color over. If it is red base तो उसके ऊपर red on red नहीं, or red green no. So use white, red, green, maybe a little of golden, then again cream. So basically the color flow is very important, and how you do the layering of the colors is also very important.
Okay, pretty much done. ये है वैसे round tablecloth, but I shall use it like this. Jugaad is the name of the game. And जुगाड़ में तो हमारा पूरा देश चलता है. कट कर दो. Okay. The next thing that I'm going to do is I have these beautiful Christmas plates, hand-painted Christmas plates, painted on a wooden base made by yours truly. And they are, again, like I always say, available on the website. The link will be shared in the description. And that's what I'm going to use here. So like I said, what I have, what I can get my hands on and what I can make. तो कुछ चीज़ें मैंने बनाई और कुछ मैंने खरीदी और yeah. So now what I'm going to put is something that I made. So these are the plates जिनके बारे में मैं बात कर रही थी. So they have a wooden base. They have a hook at the back. They are hand painted by me. So there's a beautiful little robin. One. And another one. So they're very easy to hang. So they are in 3 sizes. One set is in, the biggest plate is 12 inches, 10 inches and 8 inches size. You can check them out on my website for the details. On this wall, I really don't have anything and there are nails from my autumn decor. So I don't want to put more nails, but I don't even want to leave it as such. So I'm going to use these leaf platters. बस मैं इतना कर रही हूँ कि जो colors मैं use कर रही हूँ, they are a little, you know, on the same lines, a little Christmassy. Yeah. So I think we're good with this. The next thing that I'm going to do is cover this area. I want to have a chair on either side. एक पीछे plant लगाएंगे. Plant के बिना तो हमारा काम चलता नहीं है. जहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है एक पौधा लगाओ और वो जगह सुंदर हो जाती है. So that's what I'm going to do. Now this is done. See how nicely my green chairs are matching with this area. और अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी सारे gifts जो भी मुझे देने हैं, मेरे पास आए हैं, है ना? So all those gifts I'm going to place here. So just give me a minute, I'll get them. So अब यहाँ पर using all these boxes, I don't have a Christmas tree, तो मैं boxes हैं सभी gift boxes जिनको मैं यहाँ से place करूँगी so that it just covers the area और थोड़ा feel आए Christmas की, है ना? So ये सब वो gifts हैं जो मैं लोगों को देने वाली हूँ and बहुत भारी हैं because ये खाली हैं और इनको मैंने brown paper से cover किया है और इसमें कुछ नहीं है ना? So yeah. तो these are only for the decor. So these cartons, extra cartons जो सामान में आए थे, I just covered them with brown paper. And I'm going to make a cluster of these boxes here, and each way I'll just add some decor items. So 2 I've put, I'll just get some more and put them. So my basic setup is done. I'm now going to get my bags of all my trinkets and little artifacts that I have and then start placing them उसकी, है ना? So मुझे एक मिनट दीजिए, मैं लेकर आती हूँ and then I shall meet you. So here I have whatever जितनी भी मेरे पास छोटी मोटी decorations थी या मैंने manage की या खरीदी, है ना? और बनाया मैंने और कुछ नहीं है. That's the only thing that I had made. And now I'll start placing these. तो ये मेरा favorite store, Dollarama, Canada. वहाँ की ये bags हैं और see how lovely the bows are, है ना? You get wonderful things वहाँ पर because उनका festival है. And what a cute little pumpkin. Ideally this has to go in the fall decor, but then I'm using it here because I just like it. And the cutest.
And yeah, you can't carry too much stuff when you come from there. So, jitna la sake, utna. Alright, so thank you Dollarama. And here you go, the reusable bag. So now these boxes are there. लग तो गिफ्ट बॉक्सेस ही रहे हैं, बट इस एरिया को थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए I'm just going to add some lanterns, some knickknacks that I have and beautify this area first and the table, and then we come to this part. ये हो गया ऑलमोस्ट, थोड़ा सा रहता है टच अप करना, वो मैं करूँगी अभी. नाउ आई एम गोइंग टू डू अप द साइड बोर्ड, एंड दिस इज द मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ये कैंडल स्टैंड में लाई थी with a lot of interest and a lot of love, which I'm going to place here and make it into a nice kind of a we are almost done. I have used practically almost everything that I had and I could think of, and it's looking pretty nice to me. और अच्छे Christmassy vibes आ रही हैं, and yes, let me know how you also like it. Thank you so much for watching till the very end, and if you like the content on our channel, please do subscribe and follow, and do remember to press the bell icon so that you do not miss out on any of the upcoming videos. Wish you all a Merry Christmas and a very, very Happy New Year. Thank you.